In this lesson you are going to practice vocabulary about health problems. You have a health problem when you have some symptoms. Tienes un problema de salud cuando presentas algunos síntomas. Some symptoms are when you sneeze, cough, vomit. You can also say that you are sick or you throw up, bleed, diarrhea. When you are perspiring a lot, sweat. You may also feel dizzy and then faint, to be unconscious. Algunos síntomas son cuando estornudas, toses, vomitas, sangras, tienes diarrea, cuando perspiras mucho, sudas, también puedes marearte y luego desmayarte, estar inconsciente. You may also have other type of health problems due to some activity, for example a sport injury. También puedes tener otro tipo de problemas de salud debido a alguna actividad como una lesión deportiva. You may have a swollen ankle. You may sprain your ankle, twist it. You may pull a muscle. You may have high or low blood pressure. If you are eating, it is possible to choke on small objects. This is that they get stuck in your throat. Seizure, like with epilepsy. Nausea, which is a feel sick with your stomach. Constipation, you can't go to the toilet. You can have a heart attack, a stroke or cancer, for example cancer of the skin, lung, prostate, breast, brain and in many other organs in your body. Food poisoning, when there is some kind of bacteria in the food due to poor hygiene, may cause diarrhea, vomit, dizzy, etc. Puedes tener un tobillo hinchado, una torcedura, tirón muscular. Puedes tener alta o baja presión. Si estás comiendo es posible que te atragantes con algún objeto pequeño, que se atore en tu garganta. Puedes tener convulsiones, si tienes epilepsia. Náusea, que es cuando te sientes enferma del estómago. Constipación, cuando no puedes ir al baño. Puedes tener un ataque cardíaco, apoplejía, parálisis, o cáncer, por ejemplo de piel, pulmón, próstata, pecho, cerebro y otros órganos en tu cuerpo. Intoxicación, cuando hay alguna bacteria en la comida debido a mala higiene, puede causar diarrea, vómito, mareos, etc. You have a rash when you are allergic to something and it's a kind of red marks on your skin. You get a blister usually on your foot or hand. And if someone punches you, you may get a bruise. Las ronchas salen cuando eres alérgica a algo y son las marcas rojas sobre tu piel. Te salen ampollas usualmente en tu pie o mano. Y si alguien te golpea o te pegas, te puede salir un moretón. You can have an excruciating pain, acute pain, sharp pain. You can have a sore throat, a stomachache or a headache. You may have flu or coronavirus. You can have a serious wound or injury. Puedes tener un dolor insoportable o dolor agudo. Puedes tener la garganta adolorida, dolor de estómago o dolor de cabeza. Puedes tener influenza o coronavirus. Puedes tener una herida o lesión grave o seria. You can be seriously ill or critically ill. Someone can be terminally ill, their condition won't get better and they'll die of this condition. If you are really bad you may have a premature death. Puedes estar seriamente enfermo o críticamente enferma. Alguien puede ser enfermo terminal, su condición no va a mejorar y morirá por esta condición. Si estás realmente mal, puedes tener una muerte prematura. You go to the doctor to get a medical consultation if you have some symptoms. When you get out, you get a prescription and you also get a medical fee receipt or invoice fee receipt of medical fees that you have to pay. Vas al médico para una consulta médica cuando tienes ciertos síntomas. Y al salir te dan una receta y un recibo de honorarios médicos que tienes que pagar. You may also go to the hospital for treatment. You may or may not get cured. If you have a cut, the term used is to heal. Puedes ir al hospital para un tratamiento. Puedes o no, curarte. Si tienes una cortada, cicatrizar es el término usado.
If you go to a hospital or clinic, they may put you in a ward. If you break your arm or foot, they may put in plaster. If so, you may have to use crutches. If you can't walk, you may have to use a wheelchair. Si vas a un hospital o a una clínica, puede que te internen y te pongan en una habitación. Si te rompes un brazo o un pie, te pueden poner yeso. Si es así, puede que tengas que usar muletas, y si no puedes caminar, puedes tener que usar una silla de ruedas. You take the prescription to the chemist or pharmacy. This is in the UK. In the US it is the pharmacy or drug store. Llevas la receta al químico farmacéutico o boticario a la farmacia. You can also say that you are infected by a disease, then you buy the medicine that could be antibiotics if the infection is caused by a virus. So you can say that you are infected by coronavirus, for example. If you are in pain, you take painkillers. Puedes decir que si estás infectada por una enfermedad, compras el medicamento que puede ser un antibiótico para una infección causada por un virus, y así decir que estás infectado por el coronavirus. Por ejemplo, si tienes dolor, puedes tomar un analgésico. Then you can give someone an injection, or you can say you will have an injection. This is in the UK. In the US you can say a medical shot. En español puedes decir que te pongan una inyección. Other kind is a flu vaccination, for example. Flu comes from influenza. Otro tipo de piquete es la vacunación para la influenza, por ejemplo. If you are going to have an operation, the anesthesiologist will give you a general anesthetic to put you to sleep before the surgeon uses a scalpel, which is a kind of knife, to cut you open and give you an operation. If it is a dentist, they will give you a local anesthetic. Si te van a operar primero, el anestesiólogo te administra anestesia general para ponerte a dormir antes de que el cirujano use un escapelo, un tipo de cuchillo, para abrirte y operarte. Si es un dentista, te administra anestesia local. Some medicines will have side effects, like when you have an adverse reaction to the medicine and you start vomiting or in excruciating pain, or you may start bleeding from your nose. Algunos medicamentos causarán efectos secundarios, como cuando tienes una reacción adversa al medicamento y empiezas a vomitar, o con un dolor insoportable, o puedes empezar a sangrar de la nariz. If you get well, you may say you get over it, which means you had a full recovery. You may wish someone to have a speedy recovery. You can suffer from coronavirus. You may die of a condition or a disease. For example, my aunt died of cancer. To pass out means to faint or lose consciousness. To break out, you can say coronavirus broke out in her school. You can go down with a cold. If it's a serious cut, you may get stitches. Si te mejoras, puedes decir que la superaste, lo que significa que te recuperaste por completo. Puedes desearle a alguien una pronta recuperación. Puedes padecer coronavirus y puedes morir por la condición o la enfermedad. Por ejemplo, mi tía murió de cáncer. Desvanecerse significa desmayarse o perder la conciencia. Decimos que ataca una enfermedad cuando se presenta, por ejemplo, el coronavirus en su escuela. Puedes caer por un resfriado. Si es una cortada seria, la herida puede tener que ser cosida. That's it for this lesson. See you in our next hands-on the English Flipped Classroom session.